Country battles the spread of the coronavirus. The hardships occasioned by the restrictions has resulted in an upsurge in gender-based violence. And as Mashirima Kapombe found out, confinement at home and stress occasioned by loss of income has precipitated violence. Milka Okia is a distressed woman. She is at the LVCT Center in Korogosho to report her husband's misdeeds that she says have tipped him over the edge since the coronavirus pandemic hit. Difficulties at home turned him violent, she says. Violence that she endured when it was directed at her. But now she says she's not the only victim in the house. The scars on their 9-year-old son's body are a painful sight. He is the firstborn of 4 children. And the mother says a cockerel is the cause of his pain. Alirusha kuku juu, ikarudi kama imepiga stima. Sasa kukuja akawasema, hii kuku ningeuza nilipe nyumba. Ningeuza mpate kitu ya kukula. Kwa nini mtoto anaruza kuku juu, kibaka inarudi kama imekufa? Victor, her husband, does manual jobs. Before the coronavirus pandemic, he was a security guard and used to sell bananas. But all this was eroded with a curfew and other restriction orders. He lost his job. Then his only other alternative source of income, the sale of bananas, dimmed after the market where he traded was destroyed in the Kariobangi demolitions. Hata kama ni wewe utakuwa na hasira. So mimi nilishikwa na hasira, nikasema acha nitandike mtoto, akuwe na adabu, akiona kitu iko hapa achie ni ya nani ama ni ya nini. Victor is remorseful. His son's scars and his inability to provide for his family is giving him sleepless nights. Yaani mpaka nikachukua tena kwa roho nikasema nishakufa na hiyo vita nimemchapa, acha niwachie tu, nikaachia hapo. Nitoke hiyo siku mpaka saa hii. Mimi hata kwa nyumba niko na siku 2 silalangi kwa sababu ya kwenda kutafuta shilingi ndio wakule kwa nyumba. Joshua Nyolo, a program officer at LVCT dealing with gender-based violence, says the number of reported cases has risen in Korogosho since the coronavirus pandemic hit. Tarehe 19 juzi tumepata visa 7. His sentiments are confirmed by statistics from the Gender Ministry, where cases are reported through the toll-free number 1195. The statistics show that cases rose 700% in the month of April compared to March. During the period, 461 cases were reported in April, up from 52 cases in March. And the numbers in May could surpass last month's figures. Already 297 cases have been reported in the first half of the month alone. Unapata sasa mtu akifika nyumbani, mume anauliza yule mwingine uko na pesa, na anasema hana, yule mwingine anamuuliza uko na pesa, anasema hana, na hiyo imechangia sasa kuleta dhuluma, kwa sababu wakati kuna hizo stress, wakati watu wanasikia wamefinywa zaidi, kitu kidogo tu inatrigger hiyo GBV. Psychological torture tops the list of abuses reported across the country, followed by physical assault among others. Women are more conspicuous in the data, but several men have also reported psychological torture. A declaration of love on the wall of their one-roomed iron sheet home echoes sentiments by Milka that her husband is not an evil man, but the stress that comes with the hardship occasioned by COVID-19 restrictions seems to have pushed him to the wall. Hii maneno sasa ikiendelea atafika wapi na sisi? Na tuko naye pale. Anaweza hata tupiga, anaweza kwanza ni mwepesi, anaweza hata chukua kamba na usikia kwa mahali. Alishajinyoa. Sisi nikachielewa kama naweza fanya kitu mbaya, lakini ndio hiyo kitu ikuche fanyike kitu mbaya. Ni shauri ya pesa mama. Victor is adamant that his violence is as a result of his inability to provide. His wife is at a crossroads. Na hii pesa ndio wanasemange nasafisha roho ya mtu inakuwa sawa. Ukiwa na pesa hakuna kitu ninaweza na ukombe. Lakini kwa sababu ya kukosa, na mimi vile nilipomolewa hivyo imepiti nirudi kwa misiko, kubeba misiko, nikisambasia watu raunda la kisama, papa ndogo. Ndio nipata hata vitu ya kukula. Sasa ngine nimekuja kwa nyumba nimechoka, na muomba nisaidie maji, na yeye kumba kwa na temba yake hapo juu. Sasa hata yeye anarudisha mimi rafu. Mimi nilikuwa naona sasa juu sina pesa hata kufanya biashara. Nilienda kufulia hata uria. Nilienda kwa uria siku 3. Lakini kwa uria pia sinisili. Hakuna vile kinaingia. A moral dilemma, one that is as difficult for Milka as it is for her husband. President wetu anaweza tufungulia, basi tuende kwetu. Until then,
They hope that their family will stand the test of the state of the economy during this pandemic. But then, is there ever a reason sufficient enough for gender-based violence? Mashirima Kapombe, Citizen TV.